shimfiɗar daular Usmaniya. Tasha mai cike da ilmantarwa da faɗakarwa. Nta Sokoto, gidan talabijin mai zaƙulo hikimomi da arzuka da Allah ya albarkaci wannan daula da su. Ga nuna kyawawan al'adu da sana'o'i domin moriyar jama'a. Akwai kuma ƙayatattun shirarwa masu nishaɗantarwa. Nta Sokoto, muna kusa a gane mu nisa. Littafin Hisnul Muslim, wato garkuwan musulmi daga cikin zikirorin ƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kada ku manta, a kowane mako akwai shirin Hisnul Muslim tare da Prof. Isa Ali Fantami a gidan talabijin na Nta Sokoto. Wannan shiri na addinin Musulunci yana zuwa ne domin tunatar da mu muhimmancin addu'o'i da kuma yadda za mu gudanar da su a rayuwarmu ta yau da kullum. A tuna duk ranar Asabar da karfe 10 na dare a tashar Nta Sokoto. Kada ku bari a baku labari. Dukkan abun da ya dame ka, kake neman kariya daga wurin Allah ko wani alheri da kake nema, to akwai hanyoyi da musulunci ya tsara ne yadda ake neman taimakon Allah a samu. Assalamu alaikum ‘yan uwa mata, wannan shiri na mata a musulunci zai kawo muku haske da ilimi na addinin musulunci daga Ƙur'ani mai girma zuwa sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin salo mai sauƙi da fahimta, tare da shawarwari da za su ƙarfafa mu su kuma taimaka mana a rayuwarmu ta yau da kullum, daga gida zuwa tarbiyya, al'umma da kuma zamantakewa ta yau da kullum. Ki zama mai ɗabi'u da halayen ƙwarai, mai gaskiya, mai amana, mai tausayi, mai taimako, mai kyakkyawar zato ga al'umma. Sai mu bi abubuwan da Allah ya ce, annabi ya ce, da kuma yadda an ka ce a kula da shi. Daga cikin abin da yake wajibi, to kada yadda ya cutar da makwabcin shi. Wannan shiri ne na mata bisa ga turbar shari'ar addinin Musulunci. Cewa zan gargajiya ta samu karaba. Bismillah bilani babban waka, duk wanda an wurin ga ya saurara ma. Saboda waka babu habai cikin taba ko masakin ko. Ai saboda waka babu habai cikin taba ko masakin ko. Abinda duk mutum zai yi yayi domin ƙasar su tare da kishin zuci. Kun ga wanga taro na gwada kowa ya rage mama al'adu. Kun ga wanga taro na gwada kowa ya rage mama al'adu. Yobe ta ne shi ba zan gargajiya ta samu kara fahimtar juna. Mutane turawa sun so lubatan mu da ba mu tantance ba. Ga yanzu Allah ya damu harka ba mu kara da biya kowa. Ai ga yanzu Allah ya damu harka ba mu kara da biya kowa. Yobe da ne wasan gargajiya ta za mu kara fahimtar juna. Yara ‘yan makaranta manya da kankanan koko ɗau horo na. Ko kama al'adu na iyayen ko ka ku yarda da aikin banza. Sai ku kama al'adu na iyayen ko ka ku yarda da aikin banza. Gabin da ne wasan gargajiya da za mu kara fahimtar juna. Gwamnati tana tsayewa jama'a gargaɗi da babba da yaro. Kowa ya kama al'adunsu ya kauka da girmama su ya karkanta su. Akwai waɗansu mutane sun yada na su sun bi na ‘yanci rani. Tunau akwai waɗansu mutane sun yada na su sun bi na ‘yanci rani. Tobin da ne wasan gargajiya ta samu kara fahimtar. Gwamnatin mu ta ahamo ta
ceto mu kan nasara su lalata mu. Gada da daidai hanyayen muna ta tunka kananan kaya. Ai gada da ta yi shiru. Hanyayen muna ta tunka kananan kaya. Nobel ta ne wasan gargajiya da samu kala fahimtar juna. Mutane ko wacce tsare kayan ubanka ko kayan kakanka. Idan kana juna tunane wannan mutum mutane ina dai gashe ne. Nobel ta ne wasan gargajiya da samu kala fahimtar juna. Kaji zakuwa turawa sun tadda mu muna da sana'ar hannu. Muna da al'adunmu na gargajiya da zamu gadara mu. Ai muna da al'adunmu Na gargajiya da zamu gadara mu. Nobin da ne wasan gargajiya da zamu kara bayan da juna. akwai Uwar gidan shugaban ƙasa Oloremi Tinubu ta raba kayan abinci da kuɗaɗe ga marasa ƙarfi a jihar Sokoto, inda ta yi musu albishirin cewa akwai wani shiri na musamman da zai zo nan gaba domin ci gaba da bada tallafin ga 'yan ƙasa Najeriya. Hukumar nan da take kula da cikowar ruwa ko kuma ambaliyar ruwa take faɗakarwa a kai ta ce ta kira ga 'yan Najeriya da cewa su kula da cewa fa akwai hasashen cewa za a samu ambaliyar ruwa a nan gaba kaɗan. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da arzikin sake saduwa da ku a cikin fassarar labarun NTA Sokoto a yau 25 ga watan Rabiu Awwal shekarar 1447 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wanda hakan kuma ya zo daidai da 18 ga watan tara shekarar 2025. Sai dai kar ku manta za ku iya kasancewa da mu a duk inda kuke a faɗin duniya kai tsaye ta shafukanmu na sada zumunta at Facebook NTA Sokoto wato news update, ko kuma ɗayan shafinmu na sada zumunta na YouTube at NTA Sokoto wato live stream. Da fatar kun wani lafiya. Uwar gidan shugaban kasa wato Senator Oloremi Tinubu ta kaddamar da raba kayan abinci da kuɗaɗe ga marasa ƙarfi wato a jihar Sokoto ƙarƙashin shirin nan na Renew Hope Initiative wato shirin nan na shugaban kasa. Ita ɗaya uwar gidan shugabar kasa ta samu wakilci ne daga matar mataimakin shugaban kasa na Kashim Shatima, wadda ta bayyana cewa akwai wani shiri na musamman da kuma aka shirya ga wato mata matasa ɗalibai a faɗin ƙasar nan, wato wanda ake hasashen cewa zai kai sama da mutum 370. Aliyu Muhammad Kawaye na ɗauke da cikin wannan rahoton. Na gode kwarai da gaske. Mun gode, Allah ka tsare su. Wannan gwamnati da matar shugaban kasa Ubangiji Allah ya taimaka musu da madan, Allah ya saka musu da hairi, duk abin da sun kai suna sako masu lalura ta musamman. Kowanne wanda ya ci gajiyar tallafi ya sami buhu 2 na shinkafa da masara mai nauyin kilogiram 25 tare da naira 10,000 a matsayin tallafin sufuri. An tsara tsarin ba da abinci don taimakawa masu rauni, musamman ma masu bukata ta musamman. Uwar gidan shugaban kasa kuma shugabar shirin Renew Hope Initiative Oloremi Tinubu, wadda aka wakilta, ta nuna jin daɗin ta ga goyon bayan gwamnatin tarayya karkashin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wajen inganta walwalar 'yan kasa. Ya zuwa yanzu dai jihohi 17 ne suka ci gajiyar irin wannan shiri, inda jihar Bayelsa da jihar Borno da Yobe ke zama na gaba da za su amfana. Gwamna Ahmad Aliyu, wanda aka wakilta, ya bayyana tallafin a matsayin wanda ya dace a daidai lokaci. Gwamnati ta ba mutane daban-daban training musamman don rage talauci
da kuma bunƙasa arzikin wannan jiha tamu. Wannan karimcin dai na nuni ne da jajircewar uwar gidan shugaban kasa wajen inganta rayuwar marasa galihu a kasar nan. Ina shaida muku cewa jihar Sokoto ta ci gajiyar shirarruwa da dama na Relief Initiative. A madadin mata da yara na wannan jiha ina ƙara isar da godiyarmu zuwa ga mamanmu da kuma Relief Initiative akan wannan taimako da suke bayarwa. Mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar wanda aka wakilta da Mudassir Rabiu Africa Initiative sun yaba wa uwar gidan shugaban kasa bisa wannan jin kai tare da yin kira ga waɗanda suka ci gajiyar tallafin da su yi amfani da shi yadda ya kamata. Daga Sokoto, Ali Muhammad Kawai, labaran NTA. Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta bayyana cewa za ta gayyaci dan kwangila da kuma ma'aikatar da take kula da wannan aikin da ake a karamar hukumar Gada ta yamma na shimfiɗa titi mai tsawon kilomita 38. Wannan kuwa ya zo ne bayan da dan majalisar da ke wakiltar Gada ta yamma wato Awaisu Aliyu ya gabatar da wannan kudirin da ke buƙatar kulawa gaugawa a gaban zauren majalisa. Wato wakilinmu na majalisar dokokin jihar Sokoto Shehu Yusuf Anka na ɗauke da cikin wannan rahoton. Ɗan majalisar da ke wakiltar mazaɓar Gada ta yamma Awaisu Aliyu ya gabatar da ƙudurin dokar da ke neman gwamnati da ta sake gyaran titi mai tsawon kilomita 38 wanda ya haɗa Gada da Kyaɗawa, Masuki, gidan Amamata, Wauru, gidan Kwanni da sauran ƙauyukan da ke a cikin ƙaramar hukumar Illila, har ma da gidan Ciwake, gidan Fura, gidan Maye, gidan Doka da gidan Kyasu. Ya kuma bayyana cewa duba da al'ummar da ke yankunan na zaman manoma da suka dogara kacokan da harkar noma a zaman hanyar neman abinci, amma ɗaukar kayan zuwa kasuwannin da ke kusa abin na kawo tarnaki, inda ya bayyana shi dai wannan titin da aka assasa tun zamanin mulkin tsohon gwamna marigayi Shehu Kangiwa. Haka kuma duk a zauren majalisar 'yan majalisun da ke mazaɓar Dange Shuni Siraju Muhammad Shuni da na keɓe Sama'ila Hamisu Kuci har ma da na Gada ta Gabas Kabiru Dauda sun gabatar da ƙudurin dokar gaggawa da ke neman jan hankalin gwamnati da sauran hukumomin da abin ya shafa da su taimaka ga al'ummarsu da ambaliyar ruwa ya ɗaiɗaita. Duk da an kai ruwa mutanen za su shiga cikin wani mawuyacin hali, shi abin da ya jawo hankali na musamman ayyukan da ake yi na tituna. Shi waɗannan 'yan kwangilar sun zo sun rufe asalin magudanan ruwan da akwai da nan Shuni da kuma Dambuwa. Waɗannan ruwan zan ba su da hanyar wucewa sai sun ka kama shigewa cikin gidajen mutane. Mutane suna da bukatoci daban-daban, abin da ya shafi wurin zama, abinci, mosquito net da sauransu. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata in kawo korafi domin a san yanayin da al'umma ta take ciki. Ruwan sama da na ƙasa sun zagaya cikin gonaki da kuma gidaje wanda yake sun gaggawa maɓanna ga jama'a karamar hukumar mulkin Kebbi, Sako da birni da ƙauye. To shi ne sani ga cewa ya kamata in gabatar da wannan bukata zuwa ga gwamnatin jiha domin a ɗauki mataki na gaggawa. Haka kuma majalisar ta karbi bakoncin kungiyar da ke rajin kawo ci gaba a jihar Sokoto ƙarƙashin jagorancin Farfesa Ambasada Muhammad Ahmad Wali da hukumar kwalejin Shehu Shagari da ke a nan Sokoto, har ma da kungiyar majalisar malamai da ke a jihar nan ƙarƙashin jagorancin CDACD. Su waɗannan NCE graduates da muke yayewa, muna roƙon majalisa ta roƙa muna gwamnati a zanka ba su ayyukan yi, domin wannan zai sa a samu shigowar ɗalibai bisa ga karancin ɗalibai da mun kaɗan lura saboda waɗannan hujjoji na rashin allowance da rashin wannan abin nan ɗauka su aiki. Inda ƙungiya za ta yi wato shawarwari, kana da manyan malamai da za su iya ba da shawarwari daban-daban na a taimaka ma gwamnati. Duk abubuwan da za a yi, shawarwari da za a bayar duk taimaka ma jihar da ake yi. So ba shi yasa muke da kwamitoci daban-daban, ba abu guda ya dame mu ba, a'a muna da kwamiti na kula da ilimi, kwamiti na kula da lafiya, kula da Shugaban majalisa Tukur Balabo Dinga da ya jaddada ƙudurin majalisar
wajen haɗaka da duk wata ƙungiyar da ke da rajin kawo ci gaba a jihar nan. Daga Majalisar Dokokin Jihar Sokoto, Shehu Yusuf Anka, labaran NTA. Hukumar nan da take faɗakarwa kan cikowar ruwa ko kuma ambaliyar ruwa ta ƙasa wato ta yi kira ga al'ummar jihohin Niger, Benue da kuma Rivers da cewa su zama a faɗarke duba da cewa akwai alamun za su samu ambaliyar ruwa a wannan karon. Wato babban daraktan wannan hukumar Umar Ibrahim ne ya bayyana haka a wata jarida a wata takarda da ya fitar, inda ya ce halin da ake ciki da yanzu ruwan sama ya riga ya kai kole gaba daya, saboda haka kowane irin lokaci madatsun ruwa za su iya cika dam. Ya bayyana cewa yanzu haka ma da ake ciki wasu madatsun ruwa da dama har sun fara fitar da ruwa ko kuma aman ruwa. Ya kara bayyana cewa hakan shine zai zama babbar barazanar cewa fa za a iya samun wannan ambaliyar ruwa. Ya kara bayyana cewa al'ummar jihar Niger, Benue da Rivers wato da sauran wasu madatsun ruwa da kuma kogin Rima, Kaduna da na Gongola su kansu suna daf da cika. Ya ce wannan kuma wata babbar barazana ce ga al'ummar da ke zama a wayannan yankunan. Har wa yanzu dai ya kara bayyana cewa wasu madatsun ruwa da dama a halin da ake ciki yanzu ma sun riga sun cika dam. Saboda haka ya yi kira, ya kara bayyana cewa haka kuma wata ambaliyar ruwa da aka samu a jihar Adamawa fa ba wai wato madatsun ruwa ne suka cika har suka kawo wannan ba, a'a ya bayyana cewa wato ruwan sama ne da aka yi babu kama hannun yaro ya kawo wannan ambaliyar ruwa. Amma duk da haka ya bayyana cewa wato madatsar ruwan nan ta wato lagdu da ke wannan yankin ita ma tana dab da cika. Babban daraktan Hauwa Yaude ya ce hukumar tasu da hukumar da ke kula da madatsun ruwa ta ƙasa sun yi haɗaka domin ganin hanyar da ya kamata a ce an bi wurin yadda za a dinga hidda ruwan kaɗan-kaɗan ba tare da ya yi ɓanna ba. Saboda haka shugaban babban daraktan ya yi kira ga al'ummomin jihar Niger, Benue da Rivers da cewa su kula sosai domin wannan ambaliyar za ta iya zama muharin hasarar rayuwa da dukiyoyi. Ya yi kira ga al'umma da cewa su zama a faɗake a kowane lokaci, sa'annan su tabbatar da cewa sun kwashe kayansu da duk wani abu da ya zama nasu wato a hanyoyin da suka san ruwa na bi domin ganin sun kare kansu. Har wa yau hukumar ya ce a shirye take na ganin ta ci gaba da faɗakar da al'umma kan yanda ruwa yake da matakin da yake domin ganin an kauce ma duk wata barazana ko kuma ambaliyar ruwa da za ta iya faruwa a faɗin ƙasa Najeriya. A nan kuma wato tsofaffin ma'aikatan gidan talabijin na MTV da kuma NTA ne suka yi kira ga ma'aikatan gidan talabijin ɗin da cewa su bi hanyoyin da duk za su yi na ganin sun horar da kansu. Wannan hanyar ita ce za ta sa wato su goga da abokanan aikinsu a faɗin duniya. Wannan Rabiu Ahmad Wurno ya kawo mana rahoton cewa wayannan tsofaffin ma'aikatan sun yi wannan kiran ne a lokacin da aka yi bikin wato sada zumunci na tsofaffin ma'aikatan gidan talabijin din na NTV da kuma NTA, bikin da aka gabatar a jihar Sokoto. Wallahi abu ne na farin ciki in ka kalli huskokin jama'a da suke wurin nan, kaga waɗanda za a ce iyaye da ma kakanni a aikin talabijin ba na NTA Sokoto ba kawai, kai NTA gaba ɗaya da kuma aikin ma watsa labarai da shirye-shirye na kafofin watsa labarai na Najeriya gaba ɗaya ma da duniya zaka ce lalle abu ne na farin ciki kaga waɗanda suka yaye ku kuma suka ba ku ƙarfi saboda da suke aikin su kuka samu ma kuka shigo a ciki. Abu ne na alfahari ka haɗu da waɗannan mutane waɗanda wasu sun aiki wasu sun ba aiki kamin ka zo, da waɗanda abokanan aiki da mayanka da waɗanda kuma suke ƙasa gare ka a sake haɗuwa a yi mu'amala tunawa juna inda aka fito. Wannan abu ne wanda muna taya kowa murna mun ga yan uwa wanda suke raye wanda Allah bai abin nan nasu ba, don an haɗu da mata da maza, wa'an sun je wani wa'an sun taho ga Kaduna wa'an sun taho ga Lagos. To dama ita NTA tana matsayin kamar dangi ne, kamar iyali ne, kamar zaman tare ne da ake yi. So
ko kana cikin NTA ko baka NTA, in dai ka taba aiki a NTA kai dan NTA ne. 'Yan wasar kwallon kafa na Najeriya na Super Eagles a halin da ake ciki yanzu dai sun sauka mataki na 45 a fadin duniya a wani jadawali da hukumar kwallon kafa ta duniya da ake kira FIFA ta fitar. Wannan matakin kuwa da 'yan wasar Najeriya suka sauka sama da shekara 5 ba su sauka akan hakan ba. Domin jin wannan labarin da kuma sauran labarun wasanni na duniya sai mu saurari Abdullahi Umar Illalu. A cikin wani sabon matsayi na kungiyoyin ƙwallon ƙafa na duniya da aka fitar a ranar 18 ga watan Satumba, Super Eagles na Najeriya sun sauka ƙasa da mataki guda inda suka dawo na 45 a duniya. Wannan shine mafi zama ƙasa da suka samu cikin shekaru 5 da suka gabata. Haka kuma suna a matsayi na 6 a nahiyar Afirka. Cote d'Ivoire ta wuce Najeriya zuwa matsayi na 44, yayin da Afirka ta Kudu ta hau matsayi na 55. Jamhuriyar Benin kuwa ta kai matsayi na 93 bayan nasara 2 da ta yi a jere. Ƙasar Morocco ce har yanzu ke jan ragamar nahiyar Afirka, inda take a matsayi na 11 a duniya, sai Senegal, Masar, Algeria da kuma Cote d'Ivoire. A matsayi na duniya kuwa Spain ce ta ɗare akan gaba, Faransa na biyu, sannan Argentina ce ta 3, Ingila ta 4, sannan Portugal a ta 5. A gasar zakarun Turai wato UEFA Champions League, jiya 'yan kallo sun more idanuwansu inda Bayern Munich ta lallasa Chelsea da ci 3-1 a Munich, yayin da Liverpool ta doke Atletico Madrid da ci 3-2 a Anfield. Paris Saint-Germain ta yi nasara mai ban mamaki inda ta ci Atalanta ci 4-1. Sannan Inter Milan ta doke Ajax da ci 2-1 a Amsterdam. Wasan Olympiacos da Pafos ya kare babu ci 1. Hakanan kuma Slavia Prague da Bodo Glimt sun tashi 2-2. Yanzu kuma hankalin masoya kwallon kafa ya koma ga wasannin daren yau, inda Manchester City za ta karbi bakuncin Napoli a Etihad, yayin da Newcastle United za ta kara da Barcelona a ɗaya daga cikin manyan wasannin zagayen. Sauran wasannin sun hada da Copenhagen da Bayern Leverkusen, Club Brugge da Monaco, Sporting Lisbon da Kairat Almaty, sannan Frankfurt da Galatasaray. Abdullahi Umar Illalu, labarun wasanni. To jima mun gode kwarai da kasancewar ku da mu. Bissalam. In the news tonight, First Lady Lurimi Tinubu rolls out food and cash support for vulnerable households in Sokoto State. Hints of more empowerment packages for Nigerians. National Hydrological Services Agency raises alarm over rising water levels, calls for urgent precautions nationwide. Good evening and welcome to Nta Sokoto News. Today is 25th Rabiul Awal 1447 after Hijrah, which is equivalent to 18th September 2025. You can always watch this news live on our social media handles at Nta Sokoto News Update and at Nta Sokoto live stream on YouTube. I'm Ali Muhammad Kawai with the news. Nigeria's First Lady, Senator Oluremi Tinubu, has launched the distribution of food and cash support to cushion the hardship of vulnerable households under the Renewed Hope Initiative. Represented by the wife of the Vice President, Nana Kashim Shettima, the First Lady disclosed that the additional empowerment programs are underway, including Flourish Confidence, an initiative aimed at keeping 370,000 schoolgirls in school nationwide. Abdullahi Umar Ilalu reports. Each beneficiary received 2 bags of 25 kilogram rice and maize, along with 10,000 naira as transport support. The food outreach scheme is designed to assist vulnerable groups, particularly persons with special needs.
The First Lady and Chairperson of the Renewed Hope Initiative, Oluremi Tinubu, represented, expresses appreciation for the federal government's support under President Bola Ahmed Tinubu towards improving citizens' welfare. 17 states have so far benefited from similar initiative, with Bayelsa, Borno, and Yobe as the next targets. Our goal at the Renewed Hope Initiative is to complement the Renewed Hope agenda of the administration of His Excellency President Bola Ahmed Tinubu GCFR, which aims to support all Nigerians to strive and achieve their goals irrespective of their condition or status. Governor Ahmed Aliyu, represented, described the intervention as timely. We have rolled out several palliative support measures for vulnerable groups. The gesture is a testament to the First Lady's commitment towards uplifting the quality of lives of indigents in the country. Sokoto State has been a proud beneficiary of several interventions offered by the First Lady under the Renewed Hope Initiative. Sultan of Sokoto, Muhammad Saada Abubakar, represented, and the Mudassiru Rabiu Africa Initiative commended the First Lady's foresight and urged beneficiaries to put the support to good use. In Sokoto, Abdullah Omar Ilalu, NTA News. The Sokoto State House of Assembly has resolved to summon the contractor and the ministry handling the renovation of the 38-kilometer road network in Gada West to ensure constituents benefit from democratic dividends. The resolution followed a motion moved by the member representing Gada West, Awesu Aliyu, at the plenary when other matters of public importance were also considered. Here is Sheikh Yusuf Anka. The member representing Gada West, Awesu Aliyu, moved a motion urging the state government to reconstruct the 38-kilometer route linking Gada to Kyadawa, Masuki, Gidan Amamata, Wauru, Gidan Kwani, and several villages in Ilela local government, including Gidan Chiwaki, Gidan Fura, Gidan Mai, Gidan Doka, and Gidan Kyasu. He noted that the residents, who are predominantly farmers, depend on agriculture for their livelihood, but face difficulty transporting farm produce to nearby market. The road, he added, was last constructed during the administration of late Shehu Kangiwa. The road passed through many villages in Gada and Ilela local government area respectively. In light of the foregoing, I related to this honorable house to call on the state government to, as a matter of priority, look into the possibility to constructing the Gada to Ilela road for the benefit of the people of the areas as soon as possible. At the plenary, members from Dange Shuni, Siraj Muhammad Shuni, Kebe, Samaila Hamisu Kuchi, and Gada East, Kabir Dauda also presented matters of urgent public importance. They drew attention to the devastation caused by flooding in their constituencies, which has left many residents harmless and in need of immediate support from the state government and relevant agencies. I am therefore appealing that this honorable house shall include them in the prayer so that urgent relief and the long-term solutions can be extended to them as well as the community. Mr. Speaker, the affected communities include Ashi, Betanguti, Baku, Yoko, Taradai, Kedi, Umbutu, Umbushi, Kawara, Kama, and Kuchi, among others. The flooding, which also aggravates by the gully erosion, has inflicted severely hardship on the communities that need urgent interventions from all as sundry. The House also received courtesy visits from the Sokoto Advancement Forum, led by Professor Ambassador Muhammad Ahmad Wali, and the management of Shehu Shagari College of Education Sokoto, including State Council of Ulama, led by CDACD. Also will help us have a similar opportunity. This forum, from the composition of the members, is essential to do everything possible in supporting the state to develop the state. You have scholars of international repute. You have seasoned, retired civil servants. You have recognized ulama,
traditional rulers, even politicians. They are not. Speaker Tukur Balabo Denga pledged the commitment of the House to work with any stakeholders who have the interests of the people at heart. From the Sokoto State House of Assembly, Shehu Yusuf Anka, NTA News. The Nigeria Hydrological Services Agency, NHSA, has issued an urgent warning about rising water levels in the Niger and Benue rivers and their tributaries, signaling a significant flood risk for communities across the country. The agency's Director General, Umar Ibrahim Mohammed, announced that the peak of the rainy season has led to surging reservoir levels in several major dams, with some already spilling excess water, exacerbating flood risk downstream. He stated that the Niger and Benue rivers, along with the tributaries Rima, Kaduna, and Gongola, are at peak flow levels, posing immediate threat to the surrounding areas. Several dams are also experiencing critical conditions. He clarified that the flooding in Adamawa is primarily due to heavy rainfall and runoff, not spillage from the Lakdo Dam in Cameroon. The Director General further noted that the agency is collaborating with the dam authorities to manage water releases and minimize downstream impacts. He urged communities along the Niger and Benue rivers to take immediate precautions to protect lives and property. He advised residents to stay informed, relocate to safer areas if necessary, and follow updates from the local authorities. The agency remains committed to monitoring water levels and working with stakeholders to mitigate the impact of flooding on vulnerable populations across Nigeria. A cross-section of the veterans of Nta Sokoto has called for continuous self-development and training in the broadcast industry to enable it to compete effectively with its global contemporaries. Ahmad Rabi Urno reports that the call was made during the just concluded Veterans Reunion held in Sokoto. And it's been a great reunion. We were happy to see each other, but most importantly, we shared ideas, developed new friendships and new desire to work together to ensure that Nta Sokoto, as we know it, does not die. It continues to grow and excel, as many of us who have been here made it excel when we were here. We must educate our youth, we must redirect their brains, and I think the National Orientation Agency, along with family units, every home must begin to put the child in the center of its thinking. The industry is dynamic. Things change all the time. You need to be observant, you need to be watchful, and you need to be interested and key into those changes by developing yourself to apply those things that you have seen, in whatever you do. The management ought to look at how the divisional issues can be mostly specialized, so that while you do news on a platform that is traditional, you also extend upscaling and helping to advance your news programs, news stories in different platforms in the social media. Nigeria Super Eagles have dropped to 45th in the latest FIFA rankings, their lowest in 5 years. For this and other top stories making the world of sports, let's join Abdullahi Umar Ilalu. In the latest FIFA World Rankings released on September 18, Nigeria Super Eagles dropped one spot to 45th in the world, their lowest position in 5 years, and are now ranked 6th in Africa. Cote d'Ivoire moved just ahead of Nigeria into 44th place. South Africa climbed to 55th, their best in 4 years, while Benin rose to 93rd after 2 straight wins. Morocco remains Africa's best at 11th globally, followed by Senegal, Egypt, Algeria and Cote d'Ivoire. At the very top of the world rankings, Spain are number 1, with France second, Argentina third, England fourth, and Portugal fifth.
The UEFA Champions League delivered plenty of action yesterday. Bayern Munich overpowered Chelsea 3-1 in Munich, while Liverpool edged Atletico Madrid 3-2 at Anfield. Paris Saint-Germain impressed with a 4-0 win against Atlanta, as Inter Milan defeated Ajax 2-0. Olympiacos and Pafos settled for a goalless draw, while Slavia Prague and Bodo Glimt ended 2-2. Attention now shifts to tonight's fixtures. Manchester City host Napoli at the Etihad, while Newcastle face Barcelona in one of the standout games of the round. Other matches include Copenhagen against Bayer Leverkusen, Club Brugge versus Monaco, Sporting Lisbon taking on Khairat Almaty, and Frankfurt up against Galatasaray. With sports update, Abdullah Umar Ilalu, NTA News. This is our news tonight. Thank you for watching Nta Sokoto. Good night. Shugaban Majalisar Dattawa ta Ƙasa, Sanata Godswill Akpabio, GCON, na farin cikin gayyatar shugabannin Majalisar Dattawa ta Ƙasa da masu girma sanatoci da mai girma shugaban Majalisar Wakilai ta Ƙasa, Dr. Tajuddin Abbas, GCON, da shugabanni da masu girma 'yan Majalisar Wakilai ta Ƙasa, da shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, Farfesa Natanwe Godswill Yilwatda, da 'yan Majalisar Gudanarwar jam'iyyar, da dukkanin ministoci, da dukkanin gwamnonin jihohi, da iyalai, da abokai, zuwa wurin addu'ar ɗaurin auren Honorable Nasiruddin Abdulaziz Yar Abubakar, jagaban mafara, da amaryarsa Safiya Shehu Idris. Babban bako na musamman His Excellency Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu GCFR. Babban bako